The Sundarbans. Fringing the Bay of Bengal in Bangladesh is the world's largest mangrove forest, a source of livelihood to millions, and more. It protects the land and its people from the effects of the changing climate, ferocity of the cyclones, and tidal waves. A provider and a protector. Over the last few decades, cyclones, erosions, and tidal surges have been intensifying. For the communities around the Sundarbans, a slow disaster has been unfolding. During high tides and tidal surges, saline water enters the mainland, seeping through embankments and lowlands, making the soil totally infertile. Farmers can no longer grow crops, and people are forced to seek alternate livelihoods, penetrating deeper and deeper into the forest to hunt for crabs, fish, honey, and firewood. But all at risk. Bashanta Mondol is one of them. He lost his beautiful farmland to saline water, now entirely dependent on the Sundarbans for a living. এই ধারে লবণ পানি ইয়াও ধারে লবণ পানি এখন যাবো কোথায় যাওয়ার আর জায়গা নেই জঙ্গলে ছাড়া আমরা আর কোথায় যাব যাওয়ার আমাদের আর জায়গা নেই কিরণ তুই এই জালতিটা নে আর জালতি ছামত জাল চলে গেলাম খুব কষ্ট লাগে বনে বাদায় জঙ্গলে সমস্ত ভয় সাপের ভয় বাঘের ভয় ডাকাতির ভয় হাতে দা থাকে তার ভয় সমস্ত ভয় সামলে তুই কামাই করে বাড়ি এসে তাই একবার এই ঠাকুর ঘরে পুজো দিচ্ছে এরম দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন দিছে ফোন দিলে ওইরকম পুণ্যে পাতে ফোন ধরেছি আর ওই ছেলে বলতে মা আমার ডাকাতি তুলে নিয়েছে তখন উন্মাদ পাগল হয়ে গেলাম এর কাছে যাই ওর কাছে যাই টাকার জন্য টাকা না দিলে তো ডাকাতি ছাড়ে না ওই ছেলের যখন মারে তখন ফোনে আমি নিজেই কেঁদে ফেলেছি আগে আমাদের বয়সে দেখেছি 2 মণ 3 মণ করে ধান হতো 1 বিঘা জমিতে তখন জমি করতাম 15 বিঘে 20 বিঘে এখন জলের জন্য নোনা ওই এক ফসল করে হয় তাতে মানুষের ঠিক মতন খাওয়া করা হয় না সবকিছু এই গতরের পরে জঙ্গল করে মাছ মারিয়ে কাঁকড়া ধরে বেতন মধু কাটি মধু সিজনে আসলে মধু কাটি Water here is synonymous to life. In the coastal villages, people suffer from salinization, and many women spend 3 to 4 hours just fetching drinking water daily. In the last 35 years, salinity increased approximately 26% in the country, now spreading even to non-coastal areas. Saline water is directly related to numerous health implications, and the suffering of human lives due to this is beyond imagination. প্রথম বিয়ের 2 বছর পর থেকে তারপরে কনসেপ্ট করছি প্রথমবার সেবারে অবসান হলো তারপরে এইভাবে আরো 2বার কনসেপ্ট করছি 3বারে অবসান হয়েছে সাইড থেকে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কথাবার্তা শুনতে হয় তো নিজের বাচ্চারই সেটা তো কষ্ট আবার মানুষের এই কটু কথার জন্য অনেক খারাপ লাগছে স্যালাইনিটি বেশি থাকার কারণে এখানে পেশেন্টদের বেশিরভাগ ডায়েটারি সল্ট বেশি থাকাতে হাইপারটেনশন অর্থাৎ ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে এবং ব্লাড প্রেশারটা বেশি থাকার জন্য তাদের ফিমেল যে পেশেন্টগুলি আছে প্রেগনেন্ট তাদের অনেক সময় আমরা মিসক্যারেজের হিস্ট্রিটাও বেশি পাই নারী কি পুরুষ প্রত্যেকেরই দেখা যায় যে প্রায় পেশেন্টদেরই স্কিনের প্রবলেম থাকে স্কিন ইনফেকশন থাকে প্লাস তাদের জেনিটাল ইনফেকশন থাকে তারা পুকুরের পানিতে গোসল করে বেশি এবং পুকুরের পানিতেও সেখানেও স্যালাইনিটি বেশি থাকে যেহেতু এখানের ক্লাইমেটটা এরকম These are the people ready to fight back for their lives with resilience. And this strength is the basic element of Friendship's mangrove afforestation project. This is the river, here is embankment. In between this is mud flat
and the people from this community took part for mangrove plantation. And this plantation will act as a natural barrier for their safety from storm surge, tidal surge, erosion, and any other crisis due to cyclone. Combining local knowledge, science, and need, securing their land against the onslaught of wind and water, bringing benefits of the mangrove for livelihood for these communities for whom this is the lifeblood. Assalamu alaikum. আমাদের এই সুন্দরবন এলাকায় উপকূলীয় সব হতদরিদ্র অসহায় মানুষ বাস করে। যাতায়াতের রাস্তা খুব যাতায়াতের রাস্তা খুব নরমাল। আবার এইখান থেকে চলে গেছে চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশ দিয়ে। যখন নিম্নচাপ হতো তখন দেখা যাচ্ছে তুফান হতো, ওঠার পরে এই নদীতে এসে এই বাড়ি লাগতো। যখন যা গাছ না থাকার কারণে আমাদের এই যে রাস্তা ভেঙে যায় তুফান হলে, হওয়ার পরে মনে করো যে পানি ভিতরে ঢুকে পড়ে। As the community is integral to the project, they know, they learn the importance of the mangrove for their survival. It is not for one man's interest. Its role is to create solidarity, engulfing the whole community. All get livelihood access, comfort, and continuance of their life. Leaves and seeds from the mangrove, which floated in the river, were used as cooking fuel. Today, Friendship collects these to sprout saplings, making the largest private sector nursery for mangroves in Bangladesh. All people from the community, they feel ownership for this plantation. The forest department and local government and community, this is a tripartite ownership for a better future. Friendship has planted 100 plus hectares of forests on the mudflats to protect the embankments. Preparation is going on for several hundred more hectares. As we prepare for new plantations annually and continue maintenance of the older plantations, we see how the community, realizing deeply the hope it brings for their future, has started to take the ownership and responsibility for caring for the mangroves themselves. This village is Padmapukur. Here is Gabura, and the other village is Nildomoria, the Strait, the Bay of Bengal, and their neighbor is Sundarban. And today, mangrove plantation is a festival. All villagers, men and women, they planting safeguard for future. To nurture the trees as they mature, a community caretaker is employed to look after each hectare of the plantation. এই জালটা এইখানে মানে ফেলিয়ে দিলে ওই ছাগল যাইয়ে গরু যাইয়ে ওই গাছগুলো খেয়ে ফেলে, যার জন্য আমরা এই পিলিয়ারটা ভেঙে গেলে জালটা ছিঁড়ে গেলে আমরা সোজা করে আমরা মানে দেখাশোনা করি এইখানে এই বাগানটা। গাছগুলো বড় হলে যেমন আমার বাসা ওই তো ওইখানে, ওই বাসা যখন এই গাছগুলো বড় হলে তখন ঝড় উঠলে ঝড়টা আমার ওই বাসায় লাগবে না, বা এই সামনে যে গই আছে ভেড়িবাঁধ আছে ওখানে লাগবে না। তখন এই গাছগুলো বড় হলে আমরা তখন এই ঝড় এই গাছ বুক পেতে তখন রক্ষা করবে। তারপরে এই মাছ কাঁকড়া এর করতে মারতে পারবো, এর ভিতরে একটা আঠল যদি দে তুই তো একটা কাঁকড়া পড়বে। তারপরে খলসি আছে, এই খলসি এক সময় মধু ওই জঙ্গলে কাটতে যেতে হয়, এই জঙ্গলে এই পারে মধু হবে এই গাছে। Along with the plantation, the project includes training programs to help climate-impacted families develop alternate incomes, such as rearing livestock and homestead gardening. The mangroves forests like these have a superpower to help to fight against climate change. Typically, mangroves can bury and store much more carbon than terrestrial forest. This carbon vault can remain secure for a millennium as long as the mangroves exist. The crisis is
only half of the world's original mangroves remains. The way it continues indicates mangroves will disappear within next 100 years. There is still hope, and we can continue these efforts to bring back our ecosystem. Any individuals, industry can be part of this whole initiative for a better world. Look into their eyes, full of possibilities, ready to fight every disaster with courage. Only through global solidarity, respect for each life on this planet can we overcome today's crisis and leave a world of hope and opportunity for the generations to come.